So, sign and symptoms, ito po yung reddish purple nose, dark nose, and sneezing. Makikita natin anong mga dahilan. Pag reddish purple nose, so ito ay may liver blood stasis. Purple, basta nakakita tayo ng purple, ano agad natin sa stasis or stagnation. Congealed, yung isa pong term ano, Doc? Congealed stasis. Yes. Reddish purple breeds of the nose, dark complexion, hypochondrial, and or abdominal pain. Painful periods, menstrual, blood dark and clotted. Ito po, mahalaga pong tinatandaan natin to pag may mga, pag nagme-mens na may blood dark and clotted, sa stasis talaga po yan. So yung term po namin nun is congealed. Masses and abdomen, purple nails and lips. Yun, purple uli. Makikita natin yung word na purple. Purple tongue, wiry or firm pulse. So yan po yung mga sign and symptom ng blood stasis. Basta tandaan po natin yung mga word na purple, yun. Basta makakita tayo ng ganon. Pag heart blood stasis naman, stasis, reddish purple color on the breeds between the eyes. So between the eyes, makakakita tayo ng reddish purple color. So may palpitation po ito. Tapos may stabbing or pricking chest pain that may radiate to the inner aspect of left arms. Kasi yung heart, dun po di ba nakaano sa may papuntang left natin. Kaya andun po yung nagra-radiate yung pain. Tapos, or to the shoulder, a feeling of oppression or constriction of the chest. Dahil nga, heart kaya laging involved yung chest. Cyanosis of the lips and nails, cold hands, tongue entirely purple or purple only on the side in the chest area, choppy or wiry pulse. So yung magic words talaga itong mga purple na color. So pag may blood stasis in the stomach, dark reddish purple, alanasi, bleeding gums, stabbing epigastric pain, yung parang sinasaksak po yung pain yan eh. Yun. Vomiting of blood, tongue purple in the center, wiry or choppy pulse. So, andun uli yung mga purple na sign. Pag liver fire naman po, dark breeds of the nose. So, yung breeds ng nose, may makikita kayong parang dark kahit hindi nilagyan ng, pero lang baka nag-makeup ha. Kaya, inaano natin yung mga patient natin, pag pupunta sa atin, walang kolorete, sinasabihan natin yung para yung talagang true color ng face nila ang makikita natin. Thirst, bitter taste, headaches, dizziness, tinnitus, irritability, kasi nga fire propensity to outbursts of anger, madaling magalit. Tapos syempre, constipated po yan dahil fire nga. Yung urine niya dark, yung tongue niya red, with leather side and dry yellow coating. Kasi nga, yung heat. Tapos yung pulse niya, pag hiwakan natin is wiry and rapid. So, mabilis. So, ito po yung exhaustion. Yulaw. Dark bluish purple breeds of the nose. Dark naman po yung makikita natin. Extreme exhaustion, weight loss. Yun, namamayat siya. Ang tongue ay red without coating. Tapos fine, rapid pulse. Other symptoms and signs depend on the organ involved. So kung may iba pang organ na involved, makakakita tayo ng mga sign po doon. Pag full naman, yung sneezing sa sneezing to. Pag full, invasion of wind. So acute sneezing, aversion to cold, yung hatching ng hatching. Tapos nagkakaroon siya ng fever, body ache, occipital headache, ito sa unahan, masakit. Pag pinals natin, yung pulso niya ay floating. Tapos ang other manifestation nito depend on weather. It is wind cold or wind heat. So pwedeng wind cold daw or wind heat ang papasok.
sa katawan. So yung mga acupuncture points natin is lung 7, colon 4, nag-exteriorize to eh. Tapos, ano po itong TB? Triple burner. 5, bladder 12. Bladder 12, ito yung para sa door of wind, sa back. Tapos Fingmen and Bitong. So, i-research po natin yung ibang ano dyan, yung mga hindi sa atin familiar. Tingnan po natin kasi yan yung mga nag-exteriorize ng wind para mawala sa ating katawan. Okay po. Next slide po. Naghang ba ako? Naghang po ba ako doon? Hello po? Ito na. Hanggang dyan na lang po ba? Ito na po. Ewan, basta. Ito na po ang next slide. Ito pong empty. Okay. So, empty. So, pag lung qi deficiency, chronic sneezing, yung paulit-ulit na hatching. Tapos pag may may alikabok or may mga pollen, talagang nangangati yung yung nose. Kasi yung wei qi niya napakahina, lung qi deficiency. Mahina yung pang-protect. Tapos yung tiredness, slight shortness of breath. Nahirapan tong huminga, lalo pa yung grasping ng pag inhale niya, nahirapang i-grasp ng lungs. Slight cough, kasi qi deficiency lang, kaya slight lang yung makikita natin. Mahina rin yung voice nito. Spontaneous daytime sweating. Tuloy-tuloy na nagpapawis. Tapos ayaw nito yung salita ng salita. Bright white complexion. Propensity to catching cold. Tapos madaling mapagod, dislike of cold, pale tongue, at saka empty yung kanyang pulse. Lung qi deficiency. So yung mga points natin, bladder 13, ito yung Bakshu points. Tapos lung 7, Ren 12, Ren 6, Qi high, tama po ba? Qi high, Bitong. So yung mga points na po yan, pwede nating i-review, balikan natin. Kidney yang deficiency. Pag kidney yang deficiency naman po ay may chronic sneezing din. Diba? Nasa kidney pero ba't may sneezing siya? Kasi yung kidney ay related din sa lungs. Allergic to house dust mite or pollen. Worse after sex. Ayun, kasi diba yung kidney siya ang namamahala sa sex power natin. Pag deficient ka, mas mag-worse siya. So lower back ache. Masakit yung likod. Pati yung mga knee ay malamig. Sensation of cold in the lower back. Feeling of cold, weak legs, bright white complexion. Tapos yung weakness. Sige, check na natin yung mga knees natin. Madali rin pong mapagod, lassitude, abundant clear urination. Ihi ng ihi. Mayat maya, pero clear naman siya. Scanty clear urination. Urination at night. Apathy, edema of lower legs. Hindi ba po namamagana, Infertility in women, loose stool, depression, impotence, premature ejaculation, low sperm count, cold and thin sperm, decreased libido, nawawala ng gana. Pale in wet tongue, deep weak pulse. Kaya mga tinatanong po lahat natin yan sa pasyente pag mayroon mga problem sa kidney. Okay, ang acupuncture points po natin ay bladder 23, kidney 3, kidney 7, Ren 4, Ren 6, Bitong, small intestine 3, bladder 62, o governing vessel. Yan. Kasi yun po yung mga related doon sa mga nakita nating mga sign and symptoms. Kailangan palakasin mo yung mga organ na katabi. Clinical note, remember, sneezing is due not only to lack of diffusion of lung qi, but also to deficiency of kidneys. Yun yung topic po natin, di ba, ng isang araw, relationship of organs. Defensive qi system. In addition, the governing vessel is involved because it runs through the nose.